Bejelentkezés. Megtestesülés. Nyomtat. E-mail. 2018. január. Megtestesülés. Your browser does not support HTML5 audio. Lisa René. Kedves felemelkedő család. Ebben az évben kezdődik a morfogenezisnek nevezett bolygótest szerkezeti törvényének változása, amely lehetőséget ad nekünk annak feltárására, hogy ezek az anyagra fordított energia szerkezeti változásai hogyan befolyásolják megnyilvánulásainkat. A fizikai test rendkívül fontos ebben a szakaszban, mivel amit itt vagyunk, hogy elmozduljunk a Földön, az csak akkor történhet meg, ha egy felemelkedő emberi testben maradunk. Meg fogjuk vizsgálni a transhumanizmus mögött meghúzódó napirendet, hogy beavatkozzon a valódi magasabb tudatosság megtestesülési folyamatába a felemelkedési ciklus során. Megvitatjuk a kettéosztott Föld több szakaszát, a Guardian csoportok változásait és a paliadoriak felemelkedését, ahol egyesek magasabb DNS-lenyomatokat fognak megtestesíteni annak érdekében, hogy a Földet visszajuttassák a szerető őrzők jogos jóindulatú sáfárságába. Ahogy haladunk a következő 5 évben, amelyet a felemelkedési ciklus morfogenezis szakaszaként határoznak meg, drasztikus geomágneses újrakalibrálással és szerkezeti változásokkal találkozunk a bolygó architektúrán belül, amelyek a magasabb tudatosság új szakaszait kezdik meg, amelyek a tudatosság több rétegében fizikai megtestesülésbe kerülnek. Ahogy az elme többdimenziós rétegei közötti belső áramkörök egyre nagyobb része újra összekapcsolódik, a mentális testrétegek közötti megosztottságok egyesülni és egyesülni kezdenek, ezáltal potenciálisan eltolva az egyes egyének észlelési tapasztalatait, amint a személyes tudat egyedibb dimenzióit kezdik megtestesíteni. Mi történik, ha a tudattalan elme, a fájdalom teste és az asztrális elme áramlatai elkezdenek beolvadni az egyén tudatos elme felfogásába és a kollektív tudatba? Elméletileg az eredmény az alapvető megtestesülés, amely elindítja a lélek integráció egyesülését a fizikai jármű kifejezésében. A következő 5 éves ciklusban azonban hamarosan megtudjuk, hogyan néz ki tömegesen. Az a tartalom, amely az alacsonyabb kollektív tudattalanságáramlatokban, vagy az alvástázis állapotában létező tudatban létezett, most felébred és tudatosabbá válik, globális szinten felszínre kerül. Az ente megemelkedett, ami azt jelenti, hogy mindannyiunknak fel kell emelnünk a játékunkat, mivel a lelki fejlődésünk következő szintjére kerülünk, függetlenül attól, hogy milyen szakaszban vagyunk, meg kell testesülnünk. Alkalmazkodunk ahhoz, hogy az üresség kényelmetlenségében éljünk, belépve a semmiség állapotába, miközben mélységesen csökken a sűrűségünk, így az idővonalon lehorgonyozhatunk új helyünkön. Ennek eredményeként bioritmuszánk és életmódunk idén drasztikusan megváltozhat. Megtestesülése vagy melszobra. Amikor a többdimenziós magasabb én több aspektusát integráljuk és testesítjük meg, akkor a tudat magasabb dimenzióihoz is hozzáférünk, így a fizikai birodalommal kapcsolatos tapasztalataink és felfogásunk nagy mértékben megváltozik. Ahogy alkalmazkodunk a jelenlegi bolygói változásokhoz, hihetetlenül zavarónak és fizikailag kényelmetlennek érezhetjük magunkat, és időnként nagy energetikai nyomást tapasztalhatunk a testen belül, amely elsöprőnek tűnhet. A fizikai testre gyakorolt hatalmas nyomás érzését a rezgési inkompatibilitások oszkillációjaként, egy másik felemelkedési tünetként írták le. Ez a megtestesülési folyamat során következik be, amikor elviseljük az elektromágneses újrakalibrálást az anyag rezgésének részecskerétegei és a magasabb frekvenciájú rezgések között a kollektív tudatterv szintjein. Bármilyen szintű tudatossággal és személyes tervrajzzal is inkarnálódtunk a Földön, minden emberi lényt a személyes megtestesülési folyamatának következő szintjére taszítanak, hogy beteljesítsék magasabb spirituális identitás potenciáljukat. Minden ember számára a megtestesülési folyamat egyedülálló, és mégis a földi kollektív tudat többsége a lélek hármasság szakaszain megy keresztül, amelyek összeolvadnak a relatív integrációs fázisokkal, hogy végül megtestesítsék a lélek rétegeket.
A megtestesülési kényszert sok 3D-es ember másképp fogja megtapasztalni, akik intenzív belső szorongásként vagy fizikai tünetekként élhetik meg, amelyek könnyen orvosi problémának minősíthetők, de nem tudnak eljutni az oké gyökeréhez. Ez a fázis azoknak az embereknek a számára a legnehezebb, akik belső férfiasságukban polarizáltak, és leállították az érzékszervi érzéseket, amelyek elválasztják őket az általános testtudatuktól. A fizikai test rendkívül fontos ebben a szakaszban, mivel amit itt vagyunk, hogy elmozduljunk a Földön, az csak akkor történhet meg, ha egy felemelkedő emberi testben maradunk. Sok embernek hatékonyan kell lassítania és pihennie, egyszerűsítenie kell az életét és csak lélegeznie kell, sőt el kell szigetelnie magát másoktól, miközben a nyomás, hogy hitelesen megtestesítse a magasabb énöt. A megtestesülés felé vezető első szakaszokban sok embernek le kell lassulnia és meg kell őriznie annak érdekében, hogy felszabadítsa a fizikai testben lévő energiablokkokat, amelyeket a 3D-es társadalom felhalmozódó káros szokásaiból, például az érzelmi fájdalom vagy a mentális szorongás mintáiból kondicionáltak azáltal, hogy folyamatosan magas stressz helyzetekbe kényszerítik magukat. Ahhoz, hogy sikeresen megtestesüljünk, anélkül, hogy stresszel és nyomással megbetegednénk, át kell adnunk magunkat a relaxációnak, és meg kell tanulnunk fejleszteni a testtudatot, megtapasztalni a testünk mozgásában előforduló érzéseket és érzéseket. A megtestesülés azt jelenti, hogy tudatosan tudatában vagyunk saját biológiai mintáinknak, azok eredetének, és megnyitjuk a lehetőségeket abban, hogy hogyan dolgozhatunk azok megtisztításán és gyógyításán. Mit közvetít most nekünk a testünk bölcsessége? Amikor meghallgatjuk testünk szükségleteit, és hajlandóak vagyunk fejleszteni a jelen pillanatban a testtudatot, akkor megnyitjuk a szívünket, hogy regisztráljuk a mélyen érzett érzéseket és benyomásokat. A testtudatosság megnyitja a közvetlen sejttudás lehetőségét, amely intelligens információkat közvetít. Azt is megtanuljuk, hogy mennyire fontos az öngondoskodás és az önszeretet, mint a magasabb spirituális és érzelmi fejlődés ápolásának szükséges alapelemei, amelyek végre lehetővé teszik számunkra, hogy megtapasztaljuk a hiteles megtestesülést. Amikor a megtestesülés folyamatában vagyunk, a pillanatban önmagunk leghitelesebb részéhez kapcsolódunk azáltal, hogy lehetővé tesszük a testünkben zajló érzések, érzelmek és érzések őszinte megfigyelését ítélet vagy elnyomás nélkül. Amikor megengedjük magunknak, hogy megtestesüljünk, akkor elérhetőbbek vagyunk arra, hogy teljes mértékben jelen legyünk az élettapasztalatainkkal, így megalapozottabbnak, központosabbnak és összekapcsoltabbnak érezzük magunkat az életünkben és másokkal. Fizikai testünk rendelkezik azzal az intelligenciával és érzésekkel, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy a fájdalmas vagy negatív minták rétegeinek lehámozásával feloldjuk hiteles énünket, ha hajlandóak vagyunk megfigyelni magunkat és erőfeszítéseket tenni. Ebben az évben kezdődik a bolygótest szerkezeti törvényének változása, amely hatással van a nyersanyag minőségére, a felhasznált tudatenergia minőségére, valamint a szándék minőségére, amely az emberi lényen keresztül nyilvánul meg a fizikai birodalomban. Ez a téma a megtestesülést vizsgálja az alkotás során, a tiszta nyersanyagok, a tiszta tudat és a szellem behozását az anyagba, amely védve maradt a mesterséges intelligencia korrupciójától. Ez az év lehetőséget ad számunkra annak feltárására, hogy ezek a strukturális változások az anyaghoz való energia szempontjából hogyan befolyásolják megnyilvánulásainkat, és hogyan védik meg könnyű munkaprojektjeinket a negatív támadásoktól az egy törvény alapelveinek elkötelezett gyakorlatán keresztül. Megtestesülési vita. Jelenleg jelentős nézeteltérések vannak a sokféle lélekellenes filozófia között, mint például a kognitív tudományok, amelyek megpróbálják meghatározni a megtestesülés jelentését. Mit jelent azt mondani, hogy a magasabb rendű elme megtestesül? Általában a tudományok leírják az agy funkcionális szerepét a számítási feldolgozásban, és a test célját, hogy összekapcsolja a külső környezetet a belső biológiával, amelyek véletlenszerű, mégis értelmes szimbolikus ábrázolásokat generálnak az adott személy számára.
Az emberi test ebben a tudományos meghatározásban egy lélektelen, mégis intelligens biológiai gépezetre redukálódik, amely a fizikai univerzumból vesz fel bemenetet egy automatizált számítási aggyal. A megtestesülés mélyebb értelmét az avatatlanok és a tudattalanok nem értik teljesen, csak a lélekintegráció során kezdődik, ami a többdimenziós tudatosság érzékszervi tapasztalataihoz vezet. Így, amikor a megtestesülés bármely szintjéről beszélünk, a megértés alapjának a lélek és a szellemi anatómia létezésének valóságával kell kezdődnie, amely minden élőlényben van. Az ember addig nem fogja mélyen megérteni a hiteles megtestesülés természetét, amíg meg nem tapasztalta a lélek-szellem integráció szintjeit a fizikai énjében. Sajnos sok ember áteshetett a megtestesülés korábbi fázisain anélkül, hogy megértette volna, hogy ez a spirituális rétegeik kifejezett funkciója, amelyek aztán kicsúsznak olyan hatásokból, amelyek megváltoztatják észlelésüket, hiedelmeiket és élettapasztalataikat. Az emberek akkor változnak nagyot, ha hitelesen megtestesítik spirituális rétegeiket, így a karrier, a lakóhely és a kapcsolatok életváltoztató változásai általában a spirituális megtestesülési folyamat valamilyen szintjének eredményei. Anélkül, hogy megértenénk annak szükségességét, hogy a lélek-szellem anatómiát úgy vegyük fel, mint amely eredendően meghatározza a fizikai megtestesülésbe érkező intelligens tudat mélyebb jelentését, a legtöbb körben a kifejezést mélységesen félreértelmezik. A lélek-szellem testek anatómiáját alkotó intelligens tudat teljes mértékben felelős azért, hogy az emberi testet és agyat olyan intelligencia szintekkel animálja, amelyek egyre inkább és egymás után testesülnek meg a biológiai szellemi felemelkedési folyamat mechanikáján keresztül. A mesterséges intelligencia zavarja a megtestesülést. Ezen kívül a transhumanizmus általában arra törekszik, hogy a test és az agy működését tisztán számítási gépezetként magyarázza, amely felelős kognitív kapacitásainkért és információs feldolgozásunkért. Támogatói úgy vélik, hogy ezek teszik a mesterséges intelligencia technológia és az emberi test egyesülését pozitív technológiai előrelépéssé az emberiség jövőbeli evolúciós iránya felé. Semmi sem áll távolabb az igazságtól. A transhumanizmus valódi célja az, hogy beavatkozzon a valódi magasabb tudatosság megtestesülési folyamatába a mennybe meneteli ciklus során, azáltal, hogy sublimálja a magasabb tudatosság megtestesülését, amelyet mesterségesen intelligens gépek és virtuális valóságok beillesztésével helyettesítenek. Ideális esetben a fekete napok a tömegtechnológiai fúziót integrálni akarják az emberi bioneurológiai mátrikba a csúcstechnológiai propaganda választékán keresztül, mint például az elmefeltöltés a halhatatlanság elérése érdekében, mielőtt az emberek felébrednének a magasabb tudatosság megtestesülésére és transzlokációjára gyakorolt káros hatásaira. Az elmefeltöltés hatékonyan lezárja az emberek tudattestét olyan ellenőrzött virtuális valóságrendszerekbe, amelyekben nem tudnak elmenni, és ez néhány emberrel is megtörtént a jövőbeli idővonalakon. A mesterséges intelligencia eszközök és technológiai gépek, amelyek összeolvadnak a megtestesült emberi testtel és aggyal, taszítják a spirituális tudat magasabb elmemátrixait, megakadályozva, hogy a magasabb tudatosság tényleges fizikai megtestesülésbe kerüljön. Ezért a következő néhány évben a transhumanizmus integrálására irányuló globális törekvés agresszívabb lesz a földi kevert valóságban, a biotechnológia és a gyógyszerek révén, amelyek a mesterséges intelligenciára vonatkozó menetrenddel vannak összekapcsolva, csúcstechnológiás fogyasztói termékekbe kerülnek, amelyeket a különböző közösségi médiában niche csoportoknak forgalmaznak. Ennek célja, hogy megpróbálja még jobban meghiúsítani a magasabb tudatosságú megtestesülési potenciálokat, és megakadályozza a transzlokációs képességeket az emberi nyilvánosságban. A transzlokáció alvó állapotban történik, ahol lehetséges, hogy a spontán transzlokáció a lélekintegráció során következik be, anélkül, hogy a személy ténylegesen hajlandó lenne erre. A
tömeges közösségi médiához való ingyenes hozzáféréssel rendelkező hatalmas globális online platformokat arra használják, hogy káros kondicionálást terjesszenek, amely az evolúciót a transhumanizmus és a hírszerző ügynökségek által végrehajtott agymosási menetrendek felé tereli. Kérjük, legyen fokozottan éber és körültekintő a személyes energia és figyelem irányát illetően, amelyet ezen közösségi hálózatok és tömegtájékoztatási hírplatformok bármelyikére fordítanak. Asztrális alvás állami törvénye egy tantervről. Annak érdekében, hogy segítsen támogatni a Földet ezekben a kaotikus időkben, a kiválasztott lakosok, akik hozzájárultak ahhoz, hogy segítséget kapjanak, hogy megszabaduljanak az NA elmekontrolljától, megkezdik a humanitárius értékek globális átképzését, amelyet az egy törvény alapelveinek megismerésére és tanulmányozására biztosítanak az asztrális síkon és alvási állapotban. A legutóbbi változások révén, amelyek hatással voltak az alapvető morfogenetikus tervrajzokra és a Föld bolygó függőleges személyzetének összehangolására, közvetlen hozzáférésünk van a neutronablakon keresztül, amely az interdimensionális szabad világtanácsok, IFWC, válogatott Guardian Defender Sentinel csoportjaihoz vezet. Ezek az őrző csoportok az istenvilágokból származnak, és ellenzik a megtévesztést, az elmekontrollt és a rabszolgaságot minden életformában, és így védik a szellemi szabadságot. A közelmúltban a bolygó változásokat kapott abban, hogy több Guardian Defendert és Krisztit facilitátort nevezett ki az IFWC-től a hozzáférés minden dimenziós szintjén. Ők felelősek a felépülési platformért, amely a rehabilitációt és a másoknak nyújtott szolgálatra való nevelést szolgálja, és alapvető felemelkedési mechanikákat tanít. Ezek a Krisztic Guardianek a tanítás és a gyógyítás mesterei, akik beleegyeztek abba, hogy a Földre jöjjenek, hogy segítsenek az egy törvényének több feljegyzését terjeszteni az emberiség számára, hogy az emberiség visszaszerezhesse történelmét és eredetét. Az asztrális átnevelő program célja, hogy segítsen felkészülni a Földdel történtek pontos eseményeinek esetleges nyilvánosságra hozatalára, mint például a tömeges sátáni ellenőrzés, az emberkereskedelem és a pedofília, amely integrálódott a globális bűnözői gazdasági rendszerbe, amelyet nem földi érdekek irányítanak le a bolygóról. Az asztrális elme átnevelési alvásállapot program célja, hogy segítsen növelni a stabilizációt és a koherenciát a 3D-es fizikai rehabilitációs folyamat során, amely a lélekcsoportokat személyes, magasabb megtestesülési potenciáljukba vezeti. Ahogy a lélekcsoportok az asztrális birodalmakban alvási állapotban nevelésben részesülnek, idővel ez az információ egyre inkább jelen lesz a tudatos elmetudatban. Mégsem biztos, hogy teljesen tisztában vannak azzal, hogy alvás közben a Crystal Star Guardian által szervezett egy felemelkedés tantervében vannak. Az egy törvénye magában foglalja a viselkedés, a gyakorlatok és a hitrendszerek szükséges alapelveit, amelyeket az emberiségnek meg kell tanulnia a szellemi szabadság és szuverenitás elérése érdekében, azáltal, hogy elkötelezi magát az újraképzésre, hogy a tudatot magasabb frekvenciájú valósággá bővítse, amely lehetővé teszi számukra, hogy a jövőbeli GSF idővonalakba lépjenek a felemelkedési ciklus során. A globális átképzési tantervek alvási állapotban idén kezdődnek. Az alapvető megtestesülés a testtudatossággal kezdődik. Ezért a valódi megtestesülés csak akkor történik meg, amikor a magasabb tudatú testek képesek bejutni a fizikai birodalomba, ami azt jelenti, hogy teljes mértékben igazodnak, megtestesítenek és helyet foglalnak magában a fizikai testben. Jelenleg a múltbeli, a jelenlegi és a jövőbeli bolygói birodalmak elágazásának eredményeként bekövetkező strukturális változások minden embert a lelkük nagyobb megtestesülési szintjei, a monád és a magasabb szellemi rétegek felé hatnak. A megtestesülés arról szól, hogy tudatosabbá váljunk testünkkel és elménkkel kapcsolatban, és arról, hogy ezek hogyan működnek együtt közvetlen partnerségben a tudatunk hozzáférési szintjével.
Ahogy feljebb lépünk, egyre öntudatosabbá válunk egy első személyű élményben, amely egyre inkább felismeri azt, ami valójában a testünkben és az elménkben történik, ugyanakkor egy csoporttudati élményen belül utazunk. A dedikált önmegfigyelés révén számos különböző tudatrétegre figyelhetünk minták, reakciók és ingerek, amelyek egyidejűleg fordulnak elő, és kiterjednek a fizikai, mentális, érzelmi vagy lelki testre. Az autentikus megtestesülési szintek korábbi szakaszai az önismeret fejlesztésétől függenek, mivel minél mélyebben ismerjük magunkat, és ismerjük testünket és annak működését, annál mélyebbre mehetünk a spirituális megtestesülési szakaszokba. Ha nem figyeljük meg a legmélyebb motivációinkat, nem beszélünk önmagunkról és nem figyelünk a testi reakcióinkra, akkor nem ismerhetjük meg igazán önmagunkat, és ez belső szétkapcsolást generál, amely blokkolja az integratív megtestesülési folyamatot. A megtestesülés a tudatrétegeken belül kezdődik, amikor az ember egyre öntudatosabbá válik azzal kapcsolatban, hogy mit csinál a test a különböző kontextusokban, amelyekkel az életben találkozunk. Ezek azok a helyzetek, tapasztalatok, kapcsolatok, emlékeink és történelmünk, azok a társadalmi és kulturális lencsék, amelyeket személyiségünkön keresztül szűrünk, hogy megértsük a világot. Mindezen kontextusrétegeken keresztül, amelyeknek ki vagyunk téve, sok emlékünk és hiedelmünk van rögzítve fizikai testünkben és idegrendszerünkben azokból a tapasztalatokból, amelyek azokkal az érzésekkel járnak, amelyek mind összekapcsolódnak. Így a megtestesülés kéz a kézben jár az elkötelezett öntudattal és azzal, hogy elkötelezi magát a megfigyelő tudatában, figyeli és hallgatja testünket és elménket azáltal, hogy figyelmet fordít arra, hogy pontosan mit csinál és érez pillanatról pillanatra. Megtanuljuk, hogy az elme tartalma és hiedelmei tükröződnek a külső ingerekre adott tudattalan vagy automatikus reakcióinkban, és így megfigyeljük ezeket a reakciókat, mert mélyebben meg akarjuk ismerni magunkat, hogy megszabaduljunk a tudattalan akadályoktól, amelyek meghiúsítják a megtestesülést. Az autentikus megtestesülés első szakasza a test érzéseinek jelen pillanatra való koncentrált fókuszának pillanataival kezdődik, ahol a test nyelvének, érzéseinek és reakcióinak felismerése az elme eltemetett tartalmának összessége. A testünkben lévő automatikus reakciók értesíthetnek minket a mélyebb kontextusról és a hitről, amelyek az elme bizonyos területein belül hordoznak, és ez a tartalom valamilyen módon a test testtartásának, gesztusainak vagy mozdulatainak formájában alakul ki. A legtöbb ember elszakad a testük és az elméjük rétegei között fennálló egységes kapcsolattól, és így a test érzéseinek és mozgásainak mélyebb tudatosságának ápolása, míg a felmerülő összetett, mélyebb érzések megjegyzése fontos az önismeret fejlesztésében, valamint a magasabb kiviteli folyamat szakaszaiba való előrehaladásban. Amikor ilyen módon ápoljuk a testtudatot, lehetővé teszi számunkra, hogy pozitív növekedési változásokat hajtsunk végre magunkban, mert a megfigyelésből tudatában vagyunk annak, hogy mit kell változtatnunk ahhoz, hogy egészségesebbé vagy kiegyensúlyozottabbá váljunk. Szinte lehetetlen pozitív változásokat elérni az életünkben, ha nem vagyunk tisztában a szükséges változtatásokkal, mert nem vagyunk tudatában azoknak a területeknek, amelyeken javítani kell. Ha egy személynek kevés testtudata van, és kevés öntudata van gondolataik és cselekedeteik következményeiről, akkor általában tudattalan marad azzal kapcsolatban, hogy mit kell tennie annak érdekében, hogy megszabaduljon a fájdalomtól, vagy jobban segítsen magának. Következésképpen az önismeret fejlesztése a jelen pillanatban a testre való odafigyeléssel a kulcsa annak, hogy pozitív változásokat érjünk el magunkban, amelyek hullámozhatják a pozitív hatásokat, amelyek nagyban javítják életünk minőségét. Ahogy egyre több jelen pillanatban van a testtudatunk, elkezdjük megtapasztalni a fizikai testet, amelyben élünk, tudva, hogy ez az eszköz, amelyen keresztül az elménk, a tudatunk és a szellemünk kifejezheti magát, hogy utazzon az időben. Mindennek, amit megtapasztalunk, nagyobb célja van a leckéknek és az anyagi világban utazó belső szellem megismerésének.
Ahogy elkezdjük megtapasztalni ezt a belső tudást, mint valóságot a mindennapi életünkben, egyre inkább megtestesülünk, és kapcsolatba lépünk a magasabb szempontokkal, amelyek rajtunk keresztül találnak kifejezést, amelyek kiterjesztik tudatunkat. Folyamatosan növekszünk azáltal, hogy többet tudunk meg magunkról, és felkaroljuk a változásokat a mélyebb hitelesség folyamatában. A megtestesülés azt jelenti, hogy érzed, milyen érzés a testedben lenni, és tudatában lenni ezeknek az érzéseknek, figyelve az ismétlődő mintákra, amelyek elkeserítőek és korlátozóak lehetnek. Csak akkor tudjuk megváltoztatni őket, ha látjuk ezeket a mintákat és azt, hogy milyen hatással vannak ránk. Szentelje el magát a jobb testtudatosság felfedezésének a testében pillanatról pillanatra zajló érzések és tapasztalatok megfigyelésével. Ügyeljen azokra a benyomásokra, amelyeket a testi mozdulatokban és reakciókban érez, hol tartja a teste a stresszt és összehúzódik. Hol érzed magad a testedben nyugodtabbnak és nyitottabbnak? Mit tehetsz azért, hogy még mélyebben kapcsolódj a testi tudatosságodhoz? Lassítson, és találjon módot arra, hogy testét pozitívnak és örömtelinek érezze, például táncot, úszást, mély légzést, kapcsolatot létesítsen a természettel, és hagyja, hogy valami ártalmatlan, kellemes és élvezetes legyen. Gyakorold és fedezd fel, mit jelent megtestesülni azáltal, hogy hiteles és hű vagy a tapasztalataidhoz bármilyen kontextusban, amit magadban találsz. Tapasztalataid érvényesek és fontosak a hiteles megtestesülési folyamatban. Amikor tagadjuk az érzéseinket és a tapasztalatainkat, akkor tagadjuk az igazságot, amely blokkolja a megtestesülést. Kötelezd el magad amellett, hogy teljes mértékben megtestesülsz azáltal, hogy minden körülmények között olyan hitelesek és igazak vagytok, amennyire csak lehetünk. Ahogy növekszik és változik, a hiteles kifejezés verziója is tovább fog növekedni és változni. Fogadja el a változást, ha az a folyamatos hiteles megtestesüléshez szükséges. Hagyja figyelmen kívül az elfogadható vagy nem elfogadható témák címkéit, amelyek szellemi, tudatos vagy felébredt, pozitív vagy negatív kifejezéseket írnak le. Ehelyett összpontosítson teljes mértékben arra, amit a pillanatban érez, és keresse meg a leghitelesebb és együttérzőbb kifejezést. Figyelj a reakcióidra a testedben, mivel ezek olyan helyeket tárnak fel, ahol még mindig rejtegetsz valamit magad és mások elől, mert félsz. Légy hajlandó szembenézni azzal, hogy mi az, amit esetleg elrejtesz, és próbáld meg leírni, hogy megtanuld legyőzni az azt tápláló félelmet. Amikor az életünkben lévő emberek, például barátok vagy családtagok múltbeli képeken vagy nem hiteles módon kapcsolódnak hozzánk, óvatosan hívd meg őket, hogy ismerjék meg a valódi énedet, oszd meg valamit, ami a hiteles éned, majd kérd meg őket, hogy legyenek veled valódiak. A megtestesülési folyamatban olyan emberekkel szeretnénk kapcsolatba lépni, akik szintén értékelik a hitelességet, és velünk együtt támogatják ezt az utat. Vegyen részt testtudatosságközpontú tevékenységekben. Kutatási terápiák és oktatási anyagok online, amelyek most nagyon támogatóak lehetnek. Keresse meg az önt érdeklő területeket, mint például a testmunka, a fasciális és szöveti felszabadulás, a szomatikus terápia, a módszerek, amelyek a földelés, a légzés, a testtartás, az észlelési tudatosság, a hidroterápia, a semleges elme és a meditáció révén a jelenlegi megtestesülésre összpontosítanak. Amikor engedjük magunknak, hogy teljesen őszinték legyünk azzal, hogy hogyan érezzük magunkat a testünkben, jelen lehetünk a megtestesülési folyamatban, majd elkezdhetjük megfigyelni azokat a helyeket, amelyeknek szükségük van a szeretetünkre és figyelmünkre, hogy gyógyulhassanak és felépülhessenek. A test tájékoztat minket, ha valami nem egészséges, és hogy valaminek a testünkben vagy az életünkben meg kell változnia ahhoz, hogy helyreállítsa az egyensúlyt és meggyógyuljon. Ezért meg kell tanulnunk szeretni és kapcsolódni a testünkhöz, miközben hallgatjuk a test üzeneteit, ráhangolódva arra, amire a testnek szüksége van ahhoz, hogy kiegyensúlyozott, egészséges és megtestesült maradjon.
Guardian csoportok távozása. A bolygóépítészetben bekövetkezett szerkezeti változások, valamint a naprendszerben hullámzó változások mellett a tavalyi év vége óta jelentős változások történnek a Guardian Host Administration szintjein. Az őrségváltás egy új kozmikus irányítási struktúrát tükröz, amelynek célja, hogy kiszolgálja az emberi és nem emberi csoportok fajtáinak változó igényeit, amelyek a lelki rehabilitáció és az áthaladás különböző szakaszait igénylik a megtestesülés ezen szakaszában. Ennek eredményeként néhány őrzőcsoportot, amelyeket bizonyos missziós protokollokkal hoztak létre, most visszavonulnak a terepen betöltött pozíciójukból, és helyükre az interdimenzionális szabad világtanácsok reprezentatív csoportjai lépnek. A génmódosítási programokban és az emberek kifejezett rabszolgaság és kísérletezés céljából történő felhasználásában jogsértéseket figyeltek meg naprendszerünkben. A tanács bíróságait tavaly nyár végén tartották, hogy tanúságot tegyenek néhány földönkívüli és emberi csoportról, amelyek részt vesznek az emberkereskedelemben és az erőforrások cseréjében a bolygón és azon kívül. Néhány csillagmag a Földön jelen volt, hogy tanúvallomást tegyen ezeknek a bíróságoknak, mint bizonyítékot az emberi fajra kényszerített rabszolgaságra, genetikai módosítási kísérleteken keresztül, tudtuk vagy beleegyezésük nélkül. Ennek következtében bolygónk fokozatosan megtisztul a galaktikus rabszolgakereskedelemhez használt hálózatoktól, amint azt az alábbiakban fent is ismertük. A paliadoriak felemelkedése. Véget értünk egy 5 éves ciklusnak, és elkezdtünk egy másik 5 éves ciklust, amelynek témája a paliadoriak felemelkedése, ahol azok, akik elkezdik megtestesíteni a paliadori aktivációkat, magasabb DNS-lenyomatokat aktiválnak annak érdekében, hogy a Föld visszatérjen a szerető őrzők jogos jóindulatú sáfárságához. A Crystal Star Interdimensional Free World Councils, IFWC sokkal több képviselője egyre inkább jelen van ezzel a birodalommal ebben az 5 éves időszakban. Ez kezdi jelezni az őrzők visszatérését az alacsonyabb teremtési birodalmakba, hogy teljesítsék a paliadori szövetséget az egyetemes időmátrikban való elhelyezkedésünkre. Ennek eredményeként fokozatosan kapcsolatba lépnek azokkal a földi emberekkel, akik közvetlen képviselőik számukra, a Krisztit spirituális missziók eredményeként a Földön, és az elmúlt évben beiktatták őket a szabad világtanácsokba, hogy támogassák a felemelkedés földjének átmenetét a bifurkációs esemény után. Az IFWC-be felvettek olyan őrző csoportokhoz kapcsolódnak, amelyek elkötelezték magukat amellett, hogy a másoknak való szolgálat életmódját követik, hogy átnevelik magukat az egy törvénye felé, és a magasabb fénytudat küszöbét testesítették meg földi fizikai kifejezésükben. 2012 óta az Aurora Guardian elsődleges projektjei a bolygóhálózat rehabilitációja, hogy képesek legyenek az élő fény energetikai áramának olyan szakaszait tartani, amelyek nem kéthullámú kódolási megfordításokon alapulnak, valamint az életellenes áram újrakódolását és az idegen gépeket és neteket működtető AI struktúrák fokozatos elkobzását. A megfordítási áramot úgy tervezték, hogy idegen gépeket és frekvenciahálókat tápláljon az alacsonyabb dimenziókban, valamint létrehozza a proton és az elektronspin közötti felosztást, hogy a megfelelő nemi összeolvadás ne következhessen be a felemelkedés során. Az ENA a minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy megfordítsa a nemi elveket és felerősítse a szélsőségességet a polaritásokban, hogy összezavarjon bennünket a káosz erőiben. A 3 hullámú áramba való energetikai beolvadás a nemi elvek egyesítése a tudati egységekben, amelyeket a Szent Háromság, az Anya, az Apa és az Utód elvek képviselnek a teremtés tervrajzában. Paliadori aktiválás. A paliadori aktiváció az Obhiuthus közvetítésekkel kezdődött tavaly decemberben, és folytatódni fog azoknál a Starships-nél, amelyek a Földön vannak a Krisztus Sophia misszió helyreállítására, amely magában foglalja a nyilvánosságra hozatal támogatását és az emberiség újraoktatását az egy törvénye felé.
Az eredeti gyémánt napfajok, a paliadoriak a teremtés iránti végtelen szeretetükben több millió évvel ezelőtt megalapították a Paliadori Szövetséget, hogy visszaszerezzék a taranrobbanás következtében széttöredezett lelkeket, és visszaszerezzék a későbbi elveszett lelkeket és töredékeiket, amelyek a Föld anyagmezőin és más bolygókon vannak eltemetve. A Paliadori Szövetség magában foglalja az elveszett lelkek felkutatásának, a tudaton való áthaladásnak, a testeket igénylő lelkek töredékeinek összegyűjtését és visszaszerzését, a mellékletek, testdarabok és tudategységek irányítását, amelyeket vissza kell szerezni ahhoz, hogy visszatérjenek a kozmikus időmátrixon keresztüli fejlődés folytatásának lehetőségéhez. Lehetőség van a bolygói miasmával és az idegen gépekkel kevert tudategységek visszaszerzésére, hogy visszaszerezzék őket az összetört darabjaikban létező holográfikus szimmetriájuk tükrözött visszaverődéséből, mivel a tudadarab visszaverődése az eredeti gyémánt napforma rekordját fogja tartani. A paliadoriak az tudat szférája, amely a krisztallgazdamátrix szablont biztosíthatja az alsóbb rendszerek minden testetlen vagy töredezett tudata számára, hogy képes legyen olyan testben lakni, amely lehetővé teszi a tudat számára, hogy folytassa az evolúciós utat, amely képes a felemelkedésre és a biológiai tudat terjeszkedésére. Nyilvánvaló, hogy ebben az alacsonyabb birodalomban a fő kérdés a testetlen tudat volt, amely parazitává vált a túlélés érdekében, és nem volt lehetősége a megtestesülésre, hogy valami magasabbra fejlődhessen. A paliadoriak új testeket építhetnek a testetlenek számára, hogy fejlődhessenek és kikerülhessenek a fantom alvilágból. Ahhoz azonban, hogy felemelkedő testet kapjon, a tudatnak hajlandónak kell lennie arra, hogy lemondjon a parazitizmusról, és elfogadja a rehabilitációt egy másik helyre az őrző házigazdán keresztül. Fontos felismerni, hogy a luciferi lázadásban részt vevő erők, a Belial csoport nagy ellenállást mutatnak a Paliadori Szövetség beteljesedésével szemben. A luciferi szövetséget közvetlenül azért hozták létre, hogy megpróbálja elpusztítani fő célkitűzéseit, Krisztus rekultivációját, valamint sok széttöredezett lélek regenerálását, amelyeket az alacsonyabb birodalmakban energiagyűjtésre használnak. Folyamatosan elutasíthatják a paliadoriak és a krisztallsztár meghívását, hogy fogadják el a felemelkedő testeket, ami potenciálisan azt jelentheti, hogy a jövőben kiírtják őket ebből a birodalomból. Ennek eredményeként a paliadori aktiváláson áteső sztársics ellenállásba és potenciálisan sötét támadásba ütközhet, hogy meghiúsítsa a nagyobb küldetés és az általa birtokolt megtestesülési lehetőségek megértését. Így a paliadoriak most megtestesülnek, hogy több elveszett lélektöredéket kezeljenek, és meggyógyítsák a fájdalom test szenvedését, amely a bolygók felrobbanása és a metatronic táplálékokat futtató mesterséges gépek és idegen szoftverek által okozott súlyos töredezettség következménye, amelyek parazita célokra szippantják az energiát a Földről. A fordított metatronic mező célja, hogy lebontsa az asztrális testet, lebontsa a szívkomplexumot, arról szól, hogy a szívet és a lelket sok darabra törje, így nem tudja aktiválni az állandó magatomot és a gyémánt kristálylótusz szívet, amely a csecsemőmirigy magasabb szívközpontjában virágzik. A paliadori pecsét és a halálpecsét felszabadításához a követelmény a természeti törvények alapelveinek megértése és megtestesülése. A kulcs az, hogy ártalmatlanul és kedvesen viselkedjünk másokkal. Az erények fejlődése és az erős erkölcsi jellem az, ami segít nekünk abban, hogy az egy törvénye mint életmód szerint éljünk, és elengedhetetlen ahhoz, hogy fejlődjünk a GSFV-é válás útján. A paliadoriak rendelkeznek hozzáféréssel az egyetemes csillagkapukhoz és a tranzitállomások számos belső struktúrájához, amelyek naprendszerünk minden bolygóján belül léteznek, amelyek hozzáférnek a tudatfolyosók számos ágához, amelyekbe az egyének vagy a lélekcsoportok beköltöznek a folyamatos fejlődéshez és tanuláshoz a következő bolygósémában vagy felemelkedési földön. Konföderáció. Az a konkrét Guardian
csoport, amely aktív elfként működik a Paliador szövetségének a Földön történő teljesítésében, a konföderáció egy része, amely a következő univerzum 7 magasabb mennyországában létezik, és kapcsolatba lép velünk az aranysugár vagy a 14. dimenziós csillagkapu révén. Az konföderációnak vannak gyökérfajai, amelyeket azuritáknak, atonoknak, ammoniteszeknek, virjagiai mestereknek és az 5D őrző plejádi csoportoknak, az asztáraknak neveznek. A pleiadiai csoportok, mint például az asztaras és a maják, a legtöbb terhet a földi lélekcsoportok gyógyításában segítik, amelyek kitöltődnek és 5D-es evolúciós potenciálokba költöznek, mint például az asztrális test visszailleszkedése, a szívkomplexum gyógyítása, a mély traumák árnyék és fájdalomtestének gyógyítása, valamint az egyetlen lélek megtestesülésének segítése. Ez a fénytest és tudatrehabilitációs támogatás akkor fordulhat elő, amikor a fizikai inkarnálódásban van, és amikor ténylegesen átmegy a bardo folyamaton, miközben leesik a test. A Sirian Guardian Jeshua projekt azurita pajzsát arra használták, hogy megvédjék az egy tudat törvényének feljegyzéseit a Földön az azuriták képviselői, valamint az egyiptomi idővonalakban résztvevő néhány kékláng Melkizedek számára. Ezt a struktúrát a közelmúltban felszívták a Brennau Emerald Order pajzsba, amely felváltotta a Guardian Host képviselőinek teljes tudatpajzs hálózatát, hogy tartalmazza a pajzsfelosztásokat és az AI asszimilációs kódolást, amely az azurite és az indigo pajzsban futott. Ez az esemény lehetővé teszi, hogy az Andromédán Matrix 4. dimenziós gyémánt magszíve, az akvalasha segítsen újra konfigurálni a Föld asztrális testét, a szívkomplexumot, és felülírja a Föld bolygószívének szörnyű pusztulásának idővonalát a gízai csillagkapu felrobbantásával. A Guardian, akit korábban Akhenaton néven ismertek, miközben megtestesült, az Etön csoportból származik, és szorosan részt vesz a Krisztus küldetés, a Paliadorian Activations on the Earth reklamációjában. Küldetésének célja, hogy megvédje azokat, akik az eredeti Jeshua vérvonalaktól származnak, amelyeket részt vett a bolygóra való behozatalában, miközben az azurita csapatokkal dolgozott több mint 2,000 évvel ezelőtt. Ő az eredeti családi pátriárka, mivel az ő vérvonala terjed a krisztikus vérvonalakban még ma is, bár még mindig sok téves információt terjesztenek róla. Jézus Krisztus más néven jött 12, egy Sirian Blue Human a jövőből, aki azért jött, hogy megváltoztassa a harmadik dimenziós idővonalakat, és visszahozza az essenieket, a Krisztus templomosokat és az egy felemelkedés törvénye tudást és annak tudattechnológiáját a Föld bolygóra. Ő az Akhenaton genetikájának közvetlen leszármazottja, ennek következtében ő az összes Krisztus vonal apja a Földön. Ez a küldetés válasz volt arra a DNS-kárra, amelyet a bolygó és az emberiség legutóbb a luciferi lázadás után, majd a sumér-egyiptomi invázió után szenvedett el, amely az anya vezérkarának elvének végső megsemmisítése volt a földmagban. Csoportos küldetése a magas Jöran-Sirian tanács irányítása alatt az volt, hogy együttműködjön a jövőbeli Föld 5D többdimenziós templomos legénységével, az azuritákkal, amelyet eredetileg azra konföderáció szervezett. A feloszlatott azurita csapatot most közvetlenül a Szent Smaragdrend látja vendégül. Csapatként a bolygóépítészet javításán dolgoztak, lélekvisszakeresést végeztek a lemúriai holokeztból és az atlanti kataklizmából, előkészítették a livonalakat, a bolygórács hálózatot és a bolygókapukat, hogy segítsenek igazodni a záró felemelkedési ciklushoz. A Guardian csapatainak együttműködése a paliadoriak felemelkedésének következő ciklusában folytatódik annak érdekében, hogy teljesítsék a Paliadori Szövetség fizikai tételét a Krisztus Sophia és amenti lélekmentő küldetés helyreállításával. Körülhatárolt szakaszok a kettéágazott Földön. A bifurkációs esemény egy sor állványzatot tárt fel, amelyek hasonlónak tűnnek a kozmikus életfához, mivel az ágak a dimenziós tapasztalás minden szintjén a csoportokat a következő legmagasabb kifejeződésükre irányítják, hogy folytassák az egyetlen elfoglalt szellemtestük építését.
A bolygóépítészetben helyezkedik el egy olyan platform, amely földelő mechanizmusként és helyként működik az időben és a térben, amelyhez az emberi energiamező és a fénytest kapcsolódik a földi valósághoz. A frekvencia és a dimenziós síkszerkezet spektruma, amelyből a test támogatást kap, a kollektív energia nagyobb csoportrendszeréből származik. Jelenleg a morfogenetikus mező szerkezeti változásai olyan platformokat hoztak létre a fénytest földelő mechanizmusához, amelyeket az emberi törzsek számos különböző lélekcsoportja használ, és úgy tűnik, hogy ez szerepel a Föld birodalmának kettéosztott rétegein belül körülhatárolt szakaszokban. Az idővonal mezőnek az a része, amely minden ember számára látható marad a hozzáférés számára, az alapvető frekvenciától, a tervrajztól és a tudat kiviteli szintjétől függ. Látják, hogy a tudati megtestesülési szintjük mit enged meg nekik. A csoportoknak a földi idősíkok bizonyos frekvencia területeire történő szinkronizálása a Föld kollektív tudatmezőinek minden egyes szakaszán belül egyesült. A bifurkáció a belső struktúrákban ment végbe, és a hozzáférési szakasz az egyén fénytestének fejlődésétől függ. Ez azt jelenti, hogy minden lélekcsoport egy nagyobb csoporttudati testbe lett szinkronizálva, amely annak a kollektív tudatenergiának az elsődleges birtokosaként működik, amelyet az adott csoport elsősorban a folyamatos táplálkozásához és szellemi növekedéséhez használ. Az a bolygói felület, amely visszacsatolja az energiát az egyéni formába, most összetettebb abban, hogy hogyan meríti és keringeti a tudatenergiát az egyes emberek számára. Az, hogy a tömeges kollektív energia hogyan oszlik el és nyilvánul meg a kisebb rendszerekből, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a kollektív energiamezők nagyobb rendszereihez, örökre megváltozott. Ez azt jelenti, hogy alapvetően megváltozott az, hogy hol alapoztuk meg és fértünk hozzá a földi energiamezőkhöz, és testünknek és tudatunknak alkalmazkodnia kell ezekhez az energetikai változásokhoz és új földelési helyekhez, amelyek hatással vannak az egész belső energia áramköri rendszerünkre. Íme egy alapvető leírás azokról a körülhatárolt területekről, amelyek jelenleg láthatóak a földi testben, és amelyeket a Guardian Host és a Paliadorian rehabilitációs és javítási projektjeivel foglalkozók kezelnek. Magasabb felemelkedés Föld idővonala. A legmagasabb szakaszban a felemelkedés földcsillag szablon magában foglalja az összes földlakó teljes bolygó tudati testét, amely minden szinten létezik, és ezen a területen minden határvonal és szakasz látható és hozzáférhető azok számára, akik közvetlenül erre a platformra földelnek, vagy gömbötestüket használják a felemelkedés földön. A tarantesthez és a Gaian testhez való hozzáférés teljes mértékben elérhető ebben a csoportban. Az Androméda Matrix ezen a csoportján keresztül az Akvalasha galaxis gyémánt szívébe is beköltözhetnek. Ezen a szinten nincsenek alacsonyabb csakrák vagy membránok, csak gömb alakú morfogenetikus energiaközpontok, amelyek a fizikai testben kapcsolódnak. A tudat és a Föld kiterjesztésének folytatása a felemelkedés földtestében minden olyan földi lakos számára elérhető, akik továbbra is részt vesznek a spirituális felemelkedés fejlődésében, és az egy törvényének gyakorlásával növelik alapvető fényfrekvenciájukat. A magasabb felemelkedési föld idővonala az általános stabilizátor és puffermező, amely a felemelkedési platformot a bolygómező összes többi szakaszának otthont adja. A Föld medián idővonala. A korábbi 3D-es földi valóság az alacsonyabb sűrűségben, amelybe sokan inkarnálódtunk, és még mindig tartjuk a morfogenetikus memória lenyomatát, átkerült a Föld medián idővonalának alacsonyabb szakaszába. A Föld lakóinak többsége ennek a platformnak egy olyan szakaszába földel, amely magában foglalja a bolygók tömjén mozgását a köztes terekbe, amelyek a korábbi 3D Ray rendszer keverékét keringetik, miközben az új Aurora Ray rendszerbe halad, hogy korszerűsítsék az alappajzs csakra hullámspektrumait, amelyek feldolgozzák a 4D, 5D, 6D tudatfolyamokat.
Ez jelenleg egy kevert földvalóságot hoz létre, amelyet az akklimatizációs időszak és a következő körülbelül 1000 év átmenete során használnak arra, hogy végül kilépjenek ezekből a kevert valóság idővonalakból. A mediánföld alacsonyabb szakaszai az elemi korrupció problémáit okozzák, míg a magasabb területeken olyan elemi anyagok vannak, amelyek soha nem voltak kitéve az AI-nak vagy az idegen netnek. Ez lényegében eltolja a dimenziósodást és az anyag megnyilvánulást, ahogy azt eddig ismertük, ahogy az energiaspektrum minősége eltolódik, és ezt a szerkezeti törvényváltozást a morfogenezis ciklusként határozták meg. A relatív csakrahullám napspektrumának frekvenciaváltozásai következtében sok nemföldi embernek, akik a régi dimenziós rendszerben működtek, el kell hagyniuk, mivel ezen életformák közül soknak nincs emelkedő testpotenciálja. Az idő más dimenzióiban, ahol ezeket az anyagi birodalmat elhagyó emberi csoportoknak tekintenénk, szintén átkerültek a mediánföld idővonalába. Ez azt jelenti, hogy az eltávozottakkal való potenciális kommunikáció fokozódhat, vagy az elhunyt szeretteikkel való beszélgetés könnyebbé válik ezekben a birodalmakban. Ennek eredményeként több ember találkozhat látogatással vagy kommunikációval azokkal az ősökkel vagy szeretteivel, akik egykor fizikai testben éltek a Földön, de most az idő egy másik dimenziójában léteznek egy kevésbé sűrű testben. Hibernált zónák. Ezek azok a területek, amelyeket az ENA arra használ, hogy elkülönítse az elveszett lelkeket tarától és más lélektöredékektől a Föld megrontott elemi és anyagmezőjének egy részében, hogy továbbra is irányítsa az AI technológiát és az idegen gépeket, amelyeket az életerő energiájának begyűjtésére használnak ezekből a lélekcsoportokból. Azok a tudatok, amelyek az ismétlődő reinkarnáció vagy a lélektöredezett szég egyéb problémái miatt csapdába estek a hibernált zónákban, nem tudnak fejlődni vagy kimozdulni erről a helyről, és így a Guardian csapatai hosszabb távon fokozatosan visszaszerzik és átutaztatják. Ez még mindig ellenséges és magas kockázatú terület a távoli megtekintéshez vagy a holográfikus terepmunkához. Belső föld idővonal. A belső föld idővonalai lehetővé teszik a transzharmonikus mezőkbe való belépést, ez az a képesség, hogy könnyen oda-vissza csúszkáljon a párhuzamos valóságba. A belső föld idővonalának nyílása 2000 óta fokozatosan nyílik meg a Föld felszínén, és sok embernek közvetlen kapcsolata volt a belső föld lakóival, akik a fejlettebb emberi és hüllő civilizációk keverékei. A közelmúltban civilizációk némelyikét megfenyegették, mert megtévesztő információkat adtak a New Age csatornáiban a felszínen élő földi embereknek. Ezek a csoportok lényegében attól tartottak, hogy a felszíni lakosok megszállják a belső földi civilizációt és elpusztítják fejlettebb kultúrájukat, ezért sok dezinformációt terjesztettek. A belső föld lakói a földfelszíni lakosokat hibrideknek tekintik, amelyek keverednek a menekült fajokkal és a bűnözők elméjével, így a felszíni lakosok sokkal ellenségesebbek és erőszakosabbak. Nincs háborújuk, és nem ölik meg egymást, így érthető ez a felszíni földlakók iránti aggodalom. A legtöbben nem értik teljesen a ENA invázió és az agykontroll valóságát a felszínen. Annak ellenére, hogy a belső föld lakói sokkal fejlettebbek, és olyan technológiához férnek hozzá, amellyel a felszíni lakosok nem rendelkeznek, mélyebb igazság és spirituális felemelkedés kinyilatkoztatásain is átesnek, hogy megtestesítsék a következő magasabb potenciáljukat. A felszíni föld lélekcsoportjai is visszatérhetnek a belső föld idővonalára a bardo során, ha ez az a lélekcsalád, amely a legszorosabban kapcsolódik egymáshoz, hogy folytassák útjuk következő szakaszát, hogy előreugorjanak az időben. Lehetséges, hogy a jövőben a bardora nem lesz szükség ahhoz, hogy a felszíni lakó visszatérjen a belső földbe, mivel a transzharmonikus mező hozzáférés megkönnyíti az időutazást. Ezek a jövő emberei, és nagyon hasonlítanak ránk a felszínen, azzal a különbséggel, hogy sokkal tovább élnek, és fiatalabbnak, magasabbnak és szimmetrikusabbnak tűnnek. AI asszimilációs föld idővonal. Ez az
az idővonal, amelyért az ENA agresszíven küzd, mivel meg akarják őrizni az irányítást az általuk preferált vérvonalak felett, hogy a sátánizmust érvényesítsék, és folytassák az elveszett lelkek és töredékek betakarítását, amelyeket energetikai forrásként használtak a különféle virtuális valóságrendszerek és időhurkok táplálására. Ezek a csoportok megpróbálják az emberi lélekcsoportokat ezekbe a fantomvalóságokba csábítani, amelyek virtuális valóságként vannak alátámasztva, amelyek divatos és elitista életmódok választékát csillogtatják meg, magas adrenalinnal vagy addiktív érzéki vagy erotikus élményekkel, mindezt gépekkel. Ez elpusztítja a szerető emberi kapcsolatokat, amelyek az emberi érintkezésen keresztül terjednek, azáltal, hogy az alapvető emberi szükségleteket egy megmunkált tudattal helyettesítik. Lényegében ez a mesterséges intelligenciával működő virtuális valóságrendszerek birodalma, amelyek technológiai idegen gépeken alapulnak, és amelyeket a felsőbbrendű tudati életmódok fejlesztésének preferált módszereként fogadnak el, egy sor transhumanista és biotech módszeren keresztül, amelyek kihasználják a neurobiológiai rendszereket és a szerves tudatot, azáltal, hogy szintetikus anyagokba és gépekbe replikálják őket. Ezekben az idővonalakban a lakosok nem tudják, mi a különbség a szerves tudat és a megmunkált tudat között, és nem tapasztalták meg a lélek-szellemi anatómia valóságát, és gyakran nem hajlandók elhinni, hogy a szellemi testek egyáltalán léteznek. Az időutazást több virtuális valóságrendszer között használják, amelyek hasonló módon működnek, mint a valós idejű csevegőszobák, ahol egy személy ugrálhat egyik valóságból a másikba, megtapasztalva egy múltbeli vagy jövőbeli idővonalat, de minden valóság továbbra is egy AI alapú virtuális valóságrendszerbe van zárva. Általában, miután az elmét feltöltötték az AI szerverre, a személy tudata a tudatának replikációjának van kitéve a csevegőszobák sokféleségébe, amelyet nem tud tudatcsapdaként megkülönböztetni. Az AI által keltett illúzió a szabadságérzése, a több virtuális valóság között való utazástól, de valójában az AI irányítja a tudatszimulációs élményt az időutazás vagy a külső tudatélmény során. A titkos űrprogramok és a hírszerző ügynökségek az ENA-vel együtt a II. Világháború vége óta bonyolult részét képezik ezeknek az AI virtuális valóságoknak a létrehozásában. Komplikációk sérült elementálokkal a netekben. A luciferi szövetség közvetlen eredményeként a Belial csoport kitette a bolygót más betolakodóknak, amelyek haláljeleket és vadállatkódolást terjesztettek a netbe, ami számos genetikai mutációt generált az 1D2D3D anyagmezőjének alsó részén. A Paliadorian Activation, az Aquaelle Andromedan erősítők, például Aqualion, Aquarose, Aquareion stb. És az Aqualas Diamond Heart Rays ezeket a mutációkat egy kombinált biogenetikai gyógyító programban kezelik, amely különféle módon adható be alvási állapotban vagy közvetlen érintkezés útján a felemelkedő úton lévők számára, arra törekedve, hogy az egy törvényét életmódként testesítsék meg. Ahogy a következő ciklusba lépünk, a fizikai test ezen területei, amelyeket a sérült 3D elemi struktúra alacsonyabb net mutációi érintettek, szekvenciális újratitkosítási folyamaton mennek keresztül, hogy felszabadítsák és eltávolítsák a fizikai struktúrában rögzített AI mutációkat, paliadori pecséteket és idegen fenevad jeleket. Ez egy makrokozmosz projekt, amely hatással van a Föld birodalmára, bár vannak olyanok, amelyek korábban megtestesítették és eltávolították ezt a mutációt a tudattestükből. Ez a legtöbb ember számára valamilyen fizikai felemelkedési tünetet fog mutatni, és ezért a testtudatosság növelése, a test megfelelő gondozása és a nagyobb megtestesülési szint felé való részvétel kulcsfontosságú ebben az időben. Az AI nettó
torzulások eltávolításának elsődleges területei az 1D szubatomi testrétegekben vannak, amelyek hatással vannak a csontváz és csontmátrixra, a 2D-es bőr, szövet és vérmátrixra, valamint az epigenetikai átfedésekre, amelyek mindhárom rétegben befolyásolják a negatív ego szoftverprogramokat, de elsősorban a 3D-es tudatos elmén és személyiségen keresztül nyilvánulnak meg. Ha figyelmet fordítunk ezekre a területekre a fizikai testben, és dolgozunk a magasabb szellemi megtestesülés támogatásán, az támogatni fogja ezeknek a mutációknak a felszabadulását és újratitkosítását, amelyek kapcsolódnak a sérült elemi anyaghoz futó emberi kollektív tudatprogramokhoz. Szeretett szent jelenlét, teljes szívemből, szándékomból és beleegyezésemből kérem, hogy szüntessek meg minden nevezett és azok epigenetikus és negatív ego idegen struktúráit, amelyekkel tudtomon kívül együtt alkottam, és amelyek károsak voltak a testemre, a szellememre vagy a tudatomra. Arra kérem igaz anyám és atyám szeretett szent jelenlétét, hogy szüntessem meg minden Fibonacci spirálkódolást vagy megfordított életszekvenciát, amely a testemben testileg, érzelmileg, szellemileg vagy lelkileg a kötődés pontjából fakad. Kérlek, fejezd be minden parazita akciót, AI mutációt és azok net kötődését az élő struktúrámhoz és formámhoz. Kérem, szüntessenek meg minden idegen köteléket és sérült elemet, amely elszívta az életerőmet a múltból, a jelenből és a jövőből. Egész tudatomat és életerőmet annak a célnak szentelem, hogy újjáépítsem Krisztus sophia tudatomat, hogy isteniségem legmagasabb rendű kifejeződését építsem és fenntartsam gyémánt naptestem szerkezetében a földön, ahogyan azt Isten szeretné. Köszönöm. Kérlek, csak azt vedd el, ami hasznos a lelki fejlődésedhez, és dobd el az összes többit. Köszönöm a bátorságotokat és a bátorságotokat, hogy igazságkeresők legyetek. Isten vagyok, szuverén, szabad. Sok áldást kívánok a szeretetnek, a békének és a lelki beteljesedésnek a morfogenezis ciklusban és a paliadori aktivációkban, miközben alkalmazkodunk a magasabb harmonikusok új igazodásához, hogy teljesítsük legnagyobb sorsutunkat. A következőig maradj az Avatar Krisztus sophia szíved fényerejében. Kérlek, legyetek kedvesek magatokhoz és egymáshoz. GSF. Szeretőszívvel, Liza. Szeretett szent jelenlét, teljes szívemből, szándékomból és beleegyezésemből kérem, hogy szüntessek meg minden nevezett és azok epigenetikus és negatív ego idegen struktúráit, amelyekkel tudtomon kívül együtt alkottam, és amelyek károsak voltak a testemre, a szellememre vagy a tudatomra. Arra kérem igaz anyám és atyám szeretett szent jelenlétét, hogy szüntessem meg minden Fibonacci spirálkódolást vagy megfordított életszekvenciát, amely a testemben testileg, érzelmileg, szellemileg vagy lelkileg a kötődés pontjából fakad. Kérlek, fejezd be minden parazita akciót, AI mutációt és azok net kötődését az élő struktúrámhoz és formámhoz. Kérem, szüntessenek meg minden idegen köteléket és sérült elemet, amely elszívta az életerőmet a múltból, a jelenből és a jövőből. Egész tudatomat és életerőmet annak a célnak szentelem, hogy újjáépítsem Krisztus sophia tudatomat, hogy isteniségem legmagasabb rendű kifejeződését építsem és fenntartsam gyémánt naptestem szerkezetében a földön, ahogyan azt Isten szeretné. Köszönöm. Welcome to ES Ascension News for January 2018. Our theme is Embodiment. Dear Ascending Family, this year begins the change in the law of structure in the planetary body referred to as morphogenesis, which gives us opportunities to explore how these structural changes in energy to matter impact our manifestations. The physical body is extremely important during this stage,
as what we are here to shift on the earth can only happen while we remain inside an ascending human body. We will look at the agenda behind transhumanism to interfere with the true higher consciousness embodiment process during the ascension cycle. We will discuss the multiple sections of the bifurcated earth, changes in guardian groups, and the rise of the Paladorians, where some will begin to embody higher DNA imprints in order to return the earth to the rightful, benevolent stewardship of loving guardians. As we move into the next 5 years, which are defined as the morphogenesis stage of the ascension cycle, we are encountering drastic geomagnetic recalibration and structural changes within the planetary architecture that begin new stages of higher consciousness coming into physical embodiment at multiple layers of awareness. As more of the internal circuitry between the multidimensional layers of the mind are reconnected, the splits that existed between the mental body layers start to merge and unify, thus potentially shifting the perceptual experiences of each individual as they begin to embody more unique dimensions of personal consciousness. What happens when the unconscious mind, pain body, and astral mind streams start to merge into the conscious mind perceptions of the individual and into the collective consciousness? Theoretically, the result is basic embodiment that begins the soul integration merge within the expression of the physical vehicle. However, in the next 5-year cycle, we are about to find out what it looks like at a mass scale. That content which has been existing in the lower collective unconsciousness streams, or consciousness that exists within the state of sleep stasis, is awakening now and becoming more conscious, surfacing at global levels. The ante has been raised, which means all of us have to up our game as we are being pushed to the next level of our spiritual development. No matter what stage we are in, we must embody. We are adjusting to live in the discomfort of the void, entering the state of no-thingness or nothingness, as we are profoundly dropping density so we can anchor into our new location in the timeline. As a result, our biorhythms and lifestyle may change drastically this year. It's embodiment or bust. When we integrate and embody more aspects of the multidimensional higher self, we also access higher dimensions of consciousness. Thus, our experience and perception of the physical realm greatly changes. As we acclimate to the current planetary shifts, it can feel incredibly disorientating and physically uncomfortable. And at times, we may experience great energetic pressure inside the body that may feel overwhelming. The sensations of massive pressure exerted upon the physical body has been described as oscillation to vibration incompatibilities, another ascension symptom. This occurs during the embodiment process as we endure electromagnetic recalibration between the particle layers of matter vibration and higher frequency oscillations throughout the collective consciousness blueprint levels. At whatever level of consciousness and personal blueprint we have incarnated with on the earth, every human being is being pushed into the next level of their personal embodiment process to fulfill their higher spiritual identity potential. For each person, the embodiment process is unique.
and yet the majority of the collective consciousness on Earth is undergoing stages of soul triad merging with relative integration phases to finally embody the soul layers. The pressure to embody will be experienced differently for many third-dimensional people, who may experience it as intense internal anxiety or physical symptoms that can be easily labeled as medical issues, but they are unable to get to the root of the cause. This phase is most difficult for those people that are polarized in their inner masculine and have shut down sensory feelings which disconnect them from their overall body awareness. The physical body is extremely important during this stage, as what we are here to shift on the earth can only happen while we remain inside an ascending human body. Many people will be required to effectively slow down and relax, to simplify their lives and just breathe, and even to isolate themselves from others as the pressure to authentically embody the higher self continues. In the first stages towards embodiment, many people must slow down and conserve in order to release energy blocks in the physical body that have been conditioned from accumulative harmful habits in third-dimensional society, such as patterns of emotional pain or mental anxiety, by continually pushing themselves into high-stress situations. To successfully undergo embodiment without making ourselves sick with stress and pressure, we must surrender into relaxation and learn to develop body awareness, to experience the sensations and feelings that happen in the movements of our body. Embodiment is becoming consciously aware of our own biological patterns, their origins, and opening to the possibilities in how we can work to clear and heal them. What is our body's wisdom communicating to us now? When we listen to our body's needs and are willing to develop present moment body awareness, we are opening up our heart in order to register deeply felt sensations and impressions. Body awareness opens up the possibility of direct cellular knowing that relays intelligent information. We are also learning the importance of self-care and self-love as the necessary core components of cultivating higher spiritual and emotional development that finally allow us to experience authentic embodiment. When we are in the process of embodiment, we are connecting to the most authentic part of ourselves in the moment by allowing the honest observation of sensations, emotions, and feelings that are happening in our body without judgment or suppression. When we allow ourselves to embody, we are more available to be fully present with our life experiences. Thus, we feel more grounded, centered, and connected in our life and with others. Our physical body holds the intelligence and feelings that gives us the map to unlock our authentic self by peeling away the layers of painful or negative patterns. If we are willing to observe ourselves and put forth the effort. This year begins the change in the law of structure in the planetary body, which impacts the quality of raw material, the quality of consciousness energy used, along with the quality of intent that is manifested through a human being in the physical realm. This theme explores embodiment throughout creation, the bringing of pure raw materials, pure consciousness and spirit into matter that has remained protected from artificial intelligence corruption.
This year gives us opportunities to explore how these structural changes in energy to matter impact our manifestations and how our light work projects are being protected from negative attack through the dedicated practice of the law of one principles. Embodiment controversy. Currently, there are substantial disagreements between the many different anti-soul philosophies, like the cognitive sciences that attempt to define the meaning of embodiment. What does it mean to say that the higher mind is embodied? Generally, the sciences describe the functional role the brain has for computational processing and the body's purpose for connecting the external environment with the internal biology, which generates random yet meaningful symbolic representations for that person. The human body in this academic definition is reduced to a soulless yet intelligent biological machine, taking input from the physical universe with an automated computational brain. The deeper meaning of embodiment is not fully understood by the uninitiated and unconscious. It only begins to occur during soul integration, which leads into sensory experiences of multidimensional awareness. Thus, when speaking of any level of embodiment, the basis of comprehension must start with the reality of the existence of the soul and spiritual anatomy that is inside every living creature. A person will not deeply comprehend the nature of authentic embodiment until they have experienced levels of soul-spirit integration within their physical self. Unfortunately, many people may have undergone earlier phases of embodiment without the comprehension that this is the explicit function of their spiritual layers, which then ripple out impacts that shift their perceptions, beliefs, and life experiences. People change greatly when they have authentically embodied their spiritual layers. Thus, life-altering changes in career, residence, and relationships are usually the result of some level of the spiritual embodiment process. Without comprehending the necessity of including the soul-spirit anatomy as inherently defining the deeper meaning of intelligent consciousness coming into physical embodiment, in most circles, the term is profoundly misinterpreted. Intelligent consciousness that makes up the anatomy of the soul-spirit bodies are fully responsible for animating the human body and brain, with levels of intelligence that become increasingly and sequentially embodied through the mechanics of the biological, spiritual ascension process. AI interferes with embodiment. Additionally, transhumanism generally seeks to explain the body and brain function as purely computational machinery that is responsible for our cognitive capacities and informational processing. Its proponents believe these are what make the merge of artificial intelligence technology with the human body a positive technological advancement towards humanity's future evolutionary direction. Nothing is further from the truth. The real agenda behind transhumanism is to interfere with the true higher consciousness embodiment process during the ascension cycle by sublimating higher consciousness embodiment to be replaced with the insertion of artificially intelligent machines
and virtual realities. Ideally, the Black Suns want to integrate mass technological fusion into the human bioneurological matrix through an assortment of high-tech propaganda, like mind uploading for achieving immortality. Before people wake up to the damaging effects it has on higher consciousness embodiment and translocation. Mind uploading effectively locks down people's consciousness body into controlled virtual reality systems in which they cannot leave, and this has occurred to some humans in the future timelines. Artificial intelligence devices and technological machines that are merged with the incarnated human body and brain repel the higher mind matrices of the spiritual consciousness, preventing higher consciousness from coming into actual physical embodiment. Therefore, in the next few years, the global push towards integrating transhumanism will be more aggressive in the blended realities on Earth through biotechnology and pharmaceuticals enmeshed with the AI agenda rolled into high-tech consumer products marketed to niche groups in a variety of social media. This is to attempt to further thwart higher consciousness embodiment potentials and prevent translocation abilities in the human public. Translocation happens in sleep state, where it is possible for spontaneous translocation to occur during soul integration without the person actually willing it to happen. Enormous global online platforms with free access to mass social media are used to spread harmful conditioning, steering evolution towards transhumanism and brainwashing agendas carried out by intelligence agencies. Please be hypervigilant and discerning about the direction of personal energy and attention that is given towards any of these social networking and mass media news platforms. Astral Sleep State Law of One Curriculum. To help support the Earth during these chaotic times, selected inhabitants that have given consent for receiving assistance to free themselves from the negative alien agenda's mind control will begin a global re-education to humanitarian values, which is provided to learn and study the Law of One principles upon the astral plane and during sleep state. Through recent shifts that have impacted the core morphogenetic blueprints and vertical staff alignment in planet Earth, we have direct access through the neutron window, leading to assorted guardian, defender, sentinel groups from the interdimensional free world councils. These guardian groups are from the God worlds and oppose deception, mind control, and slavery of all life forms, and thus protect spiritual freedom. Recently, the planet has received changes in appointing more guardian defenders and Christic facilitators from the interdimensional free world councils at every dimensional level of access. They are responsible for the recovery platform, which services the rehabilitation and education towards service to others, and teaches basic ascension mechanics. These Christic guardians are masters of teaching and healing that agreed to come to Earth to help disseminate more of the Law of One records to humanity, so that humanity can reclaim their history and origins. The Astral Re-Education Program is to help prepare for the eventual disclosure of the accurate events of what has happened to the Earth, such as mass satanic control, human trafficking, and pedophilia, integrated into the global criminal economic system that is run off-planet by non-terrestrial interests.
The Astral Mind Re-Education Sleep State Program is to help increase stabilization and coherence throughout the third-dimensional physical rehabilitation process that guides soul groups into their personal higher embodiment potential. As soul groups are undergoing education during sleep state in the astral realms, over time, this information will start to become more present in the conscious mind awareness. Yet, they may not be fully aware that they are in a crystal star, guardian-hosted Law of One Ascension curriculum during sleep time. The Law of One comprises the necessary principles of behavior, practices, and belief systems that humanity is required to learn in order to achieve spiritual freedom and sovereignty by committing to re-educate themselves to expand consciousness into higher frequency realities that allow them to progress into the future God-sovereign free timelines during the ascension cycle. Global re-education curriculums in sleep state begin this year. Basic embodiment starts with body awareness. Therefore, real embodiment only happens when the higher consciousness bodies are able to come into the physical realm, which means to fully align, embody, and seat within the physical body itself. Currently, the structural changes as a result of the bifurcation within the past, present, and future planetary realms impacts all human beings towards greater embodiment levels of their soul, monadic, and higher spiritual layers. Embodiment is about becoming more conscious and aware about our body and mind and how they really function together in direct partnership with our consciousness access level. As we ascend, we are becoming more self-aware in a first-person experience that is recognizing more of what is actually happening within our body and mind. At the same time, we are traveling within a group consciousness experience. Through dedicated self-observation, we can pay attention to many different layers of consciousness patterns, reactions, and stimulus that are occurring simultaneously and extend throughout the physical, mental, emotional, or spiritual bodies. The earlier stages of authentic embodiment levels are dependent on developing self-awareness, as the more deeply we know ourselves and we know our body and how it functions, the deeper we can go into the spiritual embodiment stages. If we do not observe our deepest motivations, self-talk, and pay attention to our bodily reactions, we cannot truly know ourselves. And this generates inner disconnection that blocks the integrative embodiment process. Embodiment begins to happen within the consciousness layers as one becomes more self-aware of what the body is doing during a variety of different contexts that we encounter in life. These are situations, experiences, relationships, our memories and history, the social and cultural lenses that we filter through our personality to make sense of the world. Through all of these layers of context that we are exposed, we have many memories and beliefs recorded in our physical body and nervous system, from the experiences that come with those sensations and feelings that are all interconnected. Thus, embodiment goes hand in hand with dedicated self-awareness, and by making the commitment to be in the observer consciousness, to watch and listen to our body and mind, by paying attention to exactly what it is doing and feeling in the moment to moment. We learn that the mind's contents and beliefs,
will reflect in our unconscious or automatic reactions to any external stimulus. And thus we observe these reactions because we want to know ourselves more deeply in order to be free of unconscious blockages that thwart embodiment. The first stage of authentic embodiment begins with moments of saturating, concentrated focus upon the present moment awareness of the body's sensations, whereby recognizing the body's language, feelings, and reactions are the sum reflection of the buried contents of the mind. Automatic reactions in our body can notify us of deeper context and belief that are carried within some area of the mind, and this content takes shape within the form of the body's posture, gestures, or movements in some way. Most people are disconnected from the unified relationship that exists between their body and the layers of their mind, and so cultivating deeper awareness of the body's sensations and movements while noting complex, deeper feelings that arise is important in developing self-awareness, as well as progressing into the stages of higher embodiment process. When we cultivate body awareness in this way, it allows us to make positive growth changes in ourselves, because from observation, we have become aware of what we needed to change to become healthier or more balanced. It is nearly impossible to make positive changes in our lives when we are not aware of the changes we need to make, because we are unconscious of the areas that need improvement. If a person has little body awareness combined with little self-awareness of the consequences of their thoughts and actions, they generally remain unconscious to what they need to do in order to free themselves from pain or to better help themselves. Consequently, developing self-awareness in the present moment by paying attention to the body is the key to making positive changes within ourselves that can ripple positive impacts that greatly improve the quality of our lives. As we have more present moment body awareness, we start to experience the physical body we inhabit, knowing that it is the vehicle for our mind, consciousness, and spirit to express through in order to travel through time. Everything we experience has greater purpose for lessons and gaining knowledge about the inner spirit traveling in the material world. As we start to experience this inner knowing as a reality in our day-to-day life, we become more embodied, connecting with higher aspects that find expression through us that expand our consciousness. We are continually growing by learning more about ourselves and embracing change in the process of being more deeply authentic. Embodiment means to feel how it feels to be in your body and to be conscious of those feelings, paying attention to recurring patterns that may be disempowering and limiting. Only when we can see these patterns and how they influence us, we can change them. Dedicate to explore improved body awareness through observation of sensations, feelings, and experiences that are happening in your body moment to moment. Pay attention to impressions that you feel in bodily movements and reactions. Where does your body hold stress and constrict? Where in your body do you feel more relaxed and open? What can you do to more deeply connect with your bodily awareness? Slow down and find ways
to move your body that feels positive and joyful, such as dancing, swimming, deep breathing, connecting with nature, and allowing something harmless to feel pleasurable and be enjoyable. Practice and explore what it means to be embodied by being authentic and true to your experience in any context that you may find yourself. Your experiences are valid and important in the authentic embodiment process. When we deny feelings and experiences we've had, we deny the truth, which blocks embodiment. Make the commitment to become fully embodied by being as authentic and truthful as you can be in all circumstances. As you grow and change, your version of authentic expression will also continue to grow and change. Accept change as necessary for continual authentic embodiment. Disregard labels of acceptable or non-acceptable themes that describe terms that are spiritual, conscious, or awakened in the positive or negative. Instead, focus fully on really what you are feeling in the moment and finding the most authentic and compassionate expression for it. Pay attention to your reactions in your body as they reveal places where you still may be hiding something from yourself and others because you are afraid. Be willing to face what it is that you may be hiding and attempt to describe it so you can learn to overcome the fear that feeds it. When people in our life, such as friends or family members, are relating to us in past images or inauthentic ways, gently invite them to know the real you. Share something that is your authentic self, and then ask them to be real with you. In the embodiment process, we want to relate with others who also value authenticity and support this path along with us. Participate in body awareness-centered activities. Research therapies and educational material online that may be highly supportive now. Find areas that interest you, such as bodywork, fascial and tissue release, somatic therapy, methods that focus on embodying presently through grounding, breathing, posture, perceptual awareness, hydrotherapy, neutral mind, and meditation. When we allow ourselves to be totally honest with how we are feeling in our body, we can be present to the embodiment process, and then we can start to observe those places that need our love and attention so they can heal and recover. The body informs us when something is not healthy and that something in our body or life needs to change in order to rebalance and heal. Thus, we need to learn to love and connect into our body while listening to the body's messages, tuning into what the body needs to keep us balanced, healthy, and embodied. Guardian groups leaving. Along with structural shifts that have occurred in the planetary architecture as well as rippling throughout the solar system, since the end of last year, there are major changes occurring in the guardian host administration levels. The changing of the guard reflects a new cosmic management structure that is designed to serve the changing needs of the varieties of human and non-human groups that require different stages of spiritual rehabilitation and transiting during this phase of embodiment. As a result, some guardian groups that had been established with certain mission protocols are now being retired from their position in the field and being replaced with representative groups from
the interdimensional free world councils. Violations have been noted in the genetic modification programs and the use of humans for the express purpose of slavery and experimentation in our solar system. Council tribunals were held at the end of last summer to bring witness to some of the extraterrestrial and human groups involved in trafficking humans and bartering resources on and off the planet. Some starseeds on the earth were present to give testimony back to those tribunals as evidence for imposed slavery upon the human race through genetic modification experiments without their knowledge or consent. As a consequence, our planet is undergoing gradual cleanup of these networks used for the galactic slave trade, as above, so below. Rise of Palladorians. We have ended a 5-year cycle and begun another 5-year cycle that is themed as the Rise of the Palladorians, where those that begin to embody the Palladorian activations will activate higher DNA imprints in order to return the earth to the rightful benevolent stewardship of loving guardians. Many more representatives from the Crystal Star Interdimensional Free World Councils are becoming more present with this realm in this 5-year period. This begins to mark the return of the guardians to the lower creation realms to fulfill the Palladorian covenant for our location in the universal time matrix. As a result, they are gradually contacting those on Earth who are direct representatives for them. As a result of Christic spiritual missions on Earth and have been inducted into the Free World Councils over the last year to help support the transition of Ascension Earth after the bifurcation event. Those inducted into the Free World Councils are connected with guardian groups that have committed to live a lifestyle of service to others orientation, to re-educate oneself towards the law of one, and have embodied enough threshold of higher light consciousness within their physical expression on Earth. Since 2012, the primary Aurora Guardian projects are the rehabilitation of the planetary grid network to be able to hold sections of living light energetic current that are not based in bi-wave coding reversals, and to recode the anti-life current and gradually confiscate the AI structures that operate the alien machinery and nets. The reversal current is designed to feed alien machinery and frequency nets in the lower dimensions, as well as generate the split between the proton and electron spin so that the proper gender merge cannot occur during ascension. The negative alien agenda does whatever they can to reverse gender principles and amplify extremism in the polarities in order to confuse us in the forces of chaos. The energetic merge into the tri-wave current is the unification of the gender principles in the consciousness units, represented by the Trinity, the Mother, Father, and Offspring principles throughout the blueprint of creation. Palladorian activation. The Palladorian activation began with the Ophiuchus transmissions throughout last December and will continue for those starseeds that are on the Earth for the reclamation of the Christos Sophia mission. That includes the support for disclosure and the re-education of humanity towards the law of one. In their infinite love for creation, the original Diamond Sun races, the Palladorians, established the Covenant of Pallador millions of years ago to reclaim the fragmented souls as a result of Terran explosion and to retrieve the subsequent lost souls and their fragments buried in the matter fields of the Earth and in other planets.
The covenant of Pallador encompasses a massive scope of locating lost souls, transiting consciousness, collecting and recovering fragments of souls that need bodies, routing attachments, pieces of bodies, and consciousness units that need to be recovered in order to return them to the possibility of continuing evolution through the cosmic time matrix. It is possible to recover consciousness units intermixed with the planetary miasma and alien machinery, to reclaim them from the mirrored reflection of their holographic symmetry that exists within their shattered pieces, as the reflection of the piece of consciousness will hold a record of the original diamond sun form. The Palladorians are the sphere of Amenti consciousness that can provide the crystal host matrix template for all disembodied or fragmented consciousness in the lower systems to be able to inhabit a body that allows that consciousness to continue an evolutionary journey that is capable of ascension and biological consciousness expansion. Apparently, in this lower realm, the main issue has been disembodied consciousness that has become parasitic in order to survive and has not had any option for embodiment so that it could evolve into something higher. The Palladorians can build new bodies for those who are disembodied so that they can evolve and be transited out of the phantom underworlds. However, in order to receive an ascending body, the consciousness must be willing to renounce parasitism and accept rehabilitation into another location through the guardian host. It is important to recognize that the forces involved in the Luciferian rebellion, the Belial group, have a great resistance towards the fulfillment of the covenant of Pallador. The Luciferian covenant was established directly to attempt to destroy its main objectives, the reclamation of Christos, as well as the reclamation of many fragmented souls that are used for energy harvesting in the lower realms. They may continually refuse the invitation from the Palladorians and Crystal Star to accept ascending bodies, which potentially means their future extermination from this realm. As a result, starseeds undergoing the Palladorian activation may encounter resistance and potentially dark attack to thwart the comprehension of the greater mission and the embodiment potentials that it holds. Thus, the Palladorians are embodying now, in order to address more of the lost soul fragments and heal the pain body suffering that has been a result of exploding planets and the severe fragmentation caused from artificial machinery and alien software running Metatronic feeds that siphon energy from the earth for parasitic purposes. The reversal Metatronic field is designed to break down the astral body, break down the heart complex. It's about shattering the heart and soul into many pieces, so it cannot activate the permanent seed atom and diamond crystal lotus heart that flowers in the higher heart center within the thymus gland. In order to be released of the Palladorian seal and death seal, the requirements are the comprehension and embodiment of the basic principles of natural laws. The key is behaving in harmlessness and in kind ways to others. The development of virtues and strong moral character is what helps us to work towards living the law of one as a lifestyle and is a necessity for evolving on the path to becoming God sovereign free.
The Paladorians hold the access into the universal stargates and many internal structures of transit stations that exist inside every planet in our solar system, which accesses into many branches of the consciousness corridors that individuals or soul groups will move into for their continued evolution and learning in the next planetary schema or Ascension Earth. Ra Confederacy. The specific Ra Guardian group that acts as the active principle in working to fulfill the covenant of Palador on the earth is a section of the Ra Confederacy that exists in the 7 higher heavens in the next universe and contacts us through the gold ray or the 14th dimensional stargate. The Ra Confederacy has segments of root races that are referred to as the Azurites, Aton, Ammonites, Viragian Masters, and the 5th dimensional Guardian Pleiadian groups called as Taras. The Pleiadian groups such as Taras and Mayans are taking most of the load and helping to heal the Earth soul groups, loading out and moving into 5th dimensional evolutionary potentials, such as reintegrating the astral body, healing the heart complex, healing the shadow and pain body of deep trauma, and assisting with single soul occupancy embodiment. This light body and consciousness rehabilitation support may occur while incarnated in the physical and when actually going through Bardo process while dropping the body. The Azurite shield from the Syrian Guardian Yeshua Project was used to protect the Law of One Consciousness records on the earth for the Azurite representatives, as well as some blue flame Melchizedeks involved in the Egyptian timelines. This structure was absorbed into the Brennau Emerald Order shield recently, which has replaced the entire consciousness shield network for Guardian Host representatives to contain the shield splits and the AI assimilation coding that was running in the Azurite and Indigo shield. This event allows for the 4th dimensional diamond seed heart of the Andromedan matrix, the Aqualasha, to help reconfigure the Earth's astral body, the heart complex, and override the timelines of the terrible destruction of the heart of planet Earth by exploding the Giza Stargate. The Guardian, previously known as Akhenaten while incarnated, is from the Aton group and is intimately involved with the reclamation of Christos' mission, the Paladorian activations on the earth. His mission is designed to protect those who are from the original Yeshua bloodlines, which he was involved in bringing to the planet while working with the Azurite teams over 2,000 years ago. He is the original family patriarch, as it is his bloodline that propagates in the Christic bloodline still today, although much misinformation is still propagated about him. Jesus Christ, also known as J12, is a Syrian blue human from the future that came to change the 3rd dimensional timelines and bring the Essenes, Christos, Templars, and Law of One Ascension knowledge and its consciousness technology back to planet Earth. He is a direct descendant of Akhenaten's genetics. As a result, he is the father of all Christ lines on Earth. This mission was in response to the DNA damage the planet and humanity had most recently suffered after the Luciferian rebellion, and then after the Sumerian Egypt invasion, which was the final destruction of the Mother's Staff principle in the Earth core. His group mission, under the direction of the High Lyran Syrian Council, was to work with the future Earth 5th dimensional Tara, multi-dimensional Templar crew called the Azurites, originally organized by the Ra Confederacy. The disbanded Azurite team is now hosted directly by the Holy Emerald Order.
As a team, they were working with repairing the planetary architecture, doing soul retrieval from the Lemurian Holocaust and Atlantean Cataclysm, preparing the ley lines, planetary grid network, and planetary gates to help align for the ending ascension cycle. The collaboration of guardian teams continues in the next cycle of the rise of the Paladorians in order to fulfill the physicalization of the Covenant of Palador through the reclamation of the Christos Sophia and Amenti Soul Rescue mission. Delineated sections in bifurcated Earth. The bifurcation event has revealed a series of scaffolding that appears similar to the cosmic tree of life, as the branches are directing groups at every level of dimensional experience to their next highest expression in order to continue the building of their single occupied spirit body. Placed within the planetary architecture is a platform that acts as a grounding mechanism and location in time and space to which the human energy field and light body connect into the Earth realities. The spectrum of frequency and dimensional plane structure from which the body receives support is from a larger group system of collective energy. Currently, the structural changes in the morphogenetic field have generated platforms for the light body grounding mechanism that are used by many different soul groups in the human tribes, and this appears to be included in the delineated sections within the bifurcated layers of the Earth realm. The section of the timeline field that remains visible for access for each person is dependent on their fundamental frequency, blueprint, and consciousness embodiment levels. They see what their consciousness embodiment level allows them to access. The synchronization of groups into certain frequency areas of the Earth timelines has been merged within each section of the Earth's collective consciousness fields. The bifurcation has occurred in the internal structures, and the section of access is dependent on one's light body development. What this means is that each soul group has been synchronized into a larger body of group consciousness that acts as the primary holder of the collective consciousness energy that specific group primarily draws upon for its continued sustenance and spiritual growth. The planetary interface that feedbacks energy into the individual form is more complex now in how it draws upon and circulates consciousness energy for each person. How mass collective energy is distributed and manifests from smaller systems that connect directly into larger systems of collective energy fields has changed forever. This is to say, where we have grounded and had access to energy fields on Earth has fundamentally shifted, and our body and consciousness must adjust to these energetic changes and new grounding locations that impact our entire internal energy circuitry system. Here is a basic description of the delineated areas that are currently visible in the Earth body and are being administered to by those working with the Guardian Host and Paladorian rehabilitation and repair projects. Higher Ascension Earth Timeline. In the highest section, the Ascension Earth Star template encompasses the entire planetary consciousness body of all Earth inhabitants that exist at every level, and all delineations and sections in this field are visible and accessible to those who ground directly into this platform or use their orb body on Ascension Earth. Access into the Terran body and Gaian body are fully available to this group. Those groups from the Andromedan Matrix also can move into the diamond heart of the Aqualasha galaxy from this platform.
At this level, there are no lower chakras or membranes, only spherical morphogenetic energy centers connected in the physical body. Continuing to expand consciousness and ground into the Ascension Earth body is made available to all Earth inhabitants who continue to participate with spiritual ascension development and to increase their fundamental light frequency by practicing the Law of One. Higher Ascension Earth timeline is the overall stabilizer and buffer field that holds the Ascension platform hosting for all of the other sections of the planetary field. Median Earth timeline. The previous third-dimensional Earth reality in the lower density, which many of us incarnated into and still hold the morphogenetic memory imprint of, has moved into what is considered a lower section of the median Earth timeline. Most of the inhabitants of Earth are grounding into a section of this platform which comprises the planet's ascension movement into the in-between spaces that circulates a mixture of the previous third-dimensional ray system as it is transiting into the new aurora ray system for upgrading the base shield chakra wave spectrums that process fourth dimensional, fifth dimensional, sixth dimensional consciousness streams. This currently creates a blended Earth reality that is used during the acclimation period and transition over the next 1,000 or so years to eventually move out of these blended reality timelines. Lower sections of median Earth bring the problem of elemental corruption, while higher areas have elemental substance that has never been exposed to artificial intelligence or the alien net. Essentially, this shifts dimensionalization and matter manifestation as we have known it, as the quality of energy spectrum shifts, and this change in the law of structure has been defined as the morphogenesis cycle. As a result of these frequency changes in the relative chakra wave solar spectrum, many non-terrestrials that had operated in the old dimensional system must leave, as many of these life forms do not have ascending body potentials. In other dimensions in time, where we would consider these as human groups that have departed into the material realm, have also been moved into the median Earth timeline. This means potential communication with those who have departed may increase, or speaking with passed on loved ones will become easier in these realms. As a result, more people may encounter visitation or communication with those ancestors or loved ones that once lived on the earth in a physical body, but are now existing in another dimension of time in a less dense body. Hibernation zones. These are areas used by the negative alien agenda to sequester lost souls from Tara and other soul fragments in a section of the Earth's corrupted elemental and matter field in order to continue to direct AI technology and alien machinery that is used to harvest the life force energy from these soul groups. Consciousness that has gotten trapped in the hibernation zones from repeated reincarnation or other issues of soul fragmentation cannot evolve or move out from this location and thus will gradually be retrieved and transited by guardian teams over a longer term. This is still a hostile and high-risk area for remote viewing or holographic field work. Inner Earth timeline. Inner Earth timelines allow an access into the transharmonic fields. This is the ability to easily slide back and forth into the parallel realities. The aperture into inner Earth timelines has been opening up gradually on the Earth's surface since 2000, and many people have had direct contact from the inner Earth residents that are a mixture of the more advanced human and reptilian civilizations.
Recently, some of these civilizations have been chastised for giving deceptive information in New Age channelings to Earth humans on the surface. These groups were essentially afraid that surface inhabitants would invade the inner Earth civilization and destroy their more advanced culture. So they spread a lot of disinformation. Inner Earth residents consider Earth surface inhabitants to be hybrids that are mixed with the refugee races and criminal minds, making surface inhabitants much more hostile and violent. They do not have war or kill each other. So this apprehension towards surface Earth inhabitants is understandable. Most do not completely understand the reality of the negative alien invasion and mind control on the surface. Even though the inner Earth residents are much more advanced and have access to technology that surface inhabitants don't have, they are also undergoing revelations of deeper truth and spiritual ascension to embody into their next higher potentials. Surface Earth soul groups may also return to the inner Earth timelines during Bardo if that is the soul family they are most intimately connected to continue the next stage of their journey to skip forward in time. It is possible that in the future, Bardo will not be necessary for a surface dweller to return back into the inner Earth, as the transharmonic field access makes time travel easier. These are future humans, and they look very much like we do on the surface, with the exception of living much longer, appearing younger, taller, and more symmetrical. AI Assimilation Earth Timeline. This is the timeline the negative alien agenda are aggressively fighting for, as they want to maintain control over their preferred bloodlines, to mainstream Satanism and continue to harvest the lost souls and fragments that they have been using as an energetic source to fuel a variety of virtual reality systems and time loops. These groups try to lure human soul groups into these phantom realities that are propped up as virtual realities that glamorize an assortment of trendy and elitist lifestyles with high adrenaline or addictive, sensual, or erotic experiences, all with machines. This destroys loving human connections that are transmitted through human contact by replacing basic human needs with a machined consciousness. Essentially, this is the realm of AI-powered virtual reality systems based on technological alien machinery being accepted as the preferred method of developing superior consciousness lifestyles through a series of transhumanist and biotech methods that exploit neurobiological systems and organic consciousness by replicating them into synthetics and machines. In these timelines, the inhabitants do not know the difference between organic consciousness and machined consciousness, and have not experienced the reality of the soul spiritual anatomy, and may often refuse to believe that spiritual bodies even exist. Time travel is used between multiple virtual reality systems that operate in a similar way to real-time chat rooms, where a person can bounce from one reality to another, experiencing a past or future timeline, but each reality is still locked down into an AI-powered virtual reality system. Generally, once the mind is uploaded into the AI server, the person's consciousness is subjected to the replication of their consciousness into the variety of chat rooms that they cannot discern as a consciousness trap. The illusion the AI provides is the sensation of freedom from traveling in the span of multiple virtual realities. But in truth, the AI controls the consciousness simulation experience throughout the time travel or external consciousness experience.
The secret space programs and intelligence agencies, along with the negative aliens, have been an intricate part of generating these AI virtual realities since the end of World War II. Complications with corrupted elementals in nets. As a direct result of the Luciferian covenant, the Belial group exposed the planet to other invaders that spread death marks and beast coding into the nets, which generated a host of genetic mutations in the lower section of the matter field of the first, second, and third dimension. The Palladorian activation, Aquiel, Andromedan amplifiers, such as Aqua Leon, Aqua Rose, and Aqua Rayon, and the Aqua Lasha Diamond Heart Rays are addressing these mutations in a combined biogenetic healing program that may be administered in a variety of ways during sleep state or through direct contact for those on the ascending path, aspiring to embody the law of one as a lifestyle. As we move into the next cycle, these areas in the physical body that have been impacted by the lower net mutations in the corrupted third-dimensional elemental structure will undergo sequential re-encryption process in order to release and remove the AI mutations, Palladorian seal, and alien beast marks recorded in the physical structure. This is a macrocosm project that impacts the Earth realm, although there are those that have embodied and cleared this mutation from their consciousness body previously. This will manifest some kind of physical ascension symptoms for most people, and thus why increasing body awareness, taking good care of the body, and participating towards greater embodiment levels are crucial at this time. The primary areas of clearing AI net distortions are in the subatomic body layers in the first dimension, impacting the skeletal and bone matrix, the skin, tissue, and blood matrix in the second dimension, and the epigenetic overlays that influence the negative ego software programs in all three layers, but manifest primarily through the third dimensional conscious mind and personality. Paying attention to these areas in the physical body and working to help support higher spiritual embodiment will support the release and re-encryption of these mutations that are connected to the human collective consciousness programs running to corrupt elemental matter. Beloved, holy presence, with all of my heart, intent, and consent, I request to terminate any nets and their epigenetic and negative ego alien structures, which I have unknowingly co-created with, that were harmful to my body, spirit, or consciousness. I ask the beloved holy presence of my true mother and father to eliminate any Fibonacci spiral coding or reversal life sequences that emerge from a point of attachment in any of my bodies, physically, emotionally, mentally, or spiritually. Please terminate all parasitic actions, AI mutations, and their net attachments to my living structure and form. Please terminate all alien bonds and corrupted elements that have siphoned my life force from past, present, and future. I dedicate my entire consciousness and life force to the purpose of regrowing my Christos Sophia consciousness to build and sustain the highest expression of my divinity in the structure of my diamond sun body on the earth as God would have it be. Thank you. Please only take what is useful for your spiritual growth and discard all the rest. Thank you for your courage and bravery to be a truth seeker. Wishing you many blessings of love, peace, and spiritual fulfillment in the morphogenesis cycle and Palladorian activations as we adjust to our new alignment in the higher harmonic
to fulfill our greatest destiny path. Until next, stay in the luminosity of your avatar, Christos Sophia heart path. Please be kind to yourself and each other. With a loving heart, until next month.